Once upon a time, a poet went to war. John McCrae wrote, in Flanders fields, as the company doctor presiding over the burial of a young person who died in battle. And Kipling penned the lines, lest we forget, lest we forget. I've just interviewed Dmytro Lazutkin, a poet and literary figure in modern Ukraine, who, amongst many in the arts, went to the front lines to defend their country. From Lazutkin's poem, One Night. For you shine between the clouds, witnessing transformation, whispering, speaking. You illuminate the darkness where we hold this earth, as roots are able to hold whilst planets fall, burning up in flight. As before, poetry has not been transformed into a bombastic fortissimo, nor into an orator's call to action, but it's become a deep dive into the human spirit in all the places where it grows. Hi, I'm Carla Wagner, and I have here with me today Dmytro Lazutkin and Lisa Kozlenko, who will be interpreting today. And Dmytro, you've just turned 45. Happy birthday. Thank you. Okay, you're the author of the poem Requiem, which is set to music in the oratorio God is With Us. And that's dedicated to the heroes of the Heavenly Hundred and the defenders fighting in Eastern Ukraine. Slava Ukraini. Requiem was staged in St. Sophia's Square on the 23rd anniversary of Ukraine's independence. You're a regular Renaissance man. You performed in the festival You Are My Only One in Severodonetsk, which set a record for the most massive performance of Volodymyr Ivasyuk's song Червона Ruta. I have the 1970 recording of that, by the way. It's a beautiful song with more than 5,200 performers singing this song simultaneously on the central square of the city. I'm super impressed by that. Mahler's Symphony of 1,000 is considered to be a huge undertaking, so I can't even picture over 5,000. So that is just massive. So you graduated from the National Technical University of Ukraine, and you worked as a metallurgical engineer, karate coach, journalist, host of the programs in the world of martial arts, pro rugby, men's club, commentary on the Olympic Games in Beijing, Vancouver, and London. And now that we're getting closer to what we're going to talk about today. Okay, let me interpret this. Можеш сказати, що ти не зрозумів, але в цілому по пунктах пройдемось. Ми говорили про реквієм, який присвячений Героям Небесної Сотні. Ти пам'ятаєш про цей евент? Все інше ми пройшлись по твоєму резюме, по твоїх досягненнях різних. So I've translated a poem that you have on your Facebook page. And that's not only because of my love of poetry, but its determination, duty. So much creativity in your country, it remains closed to Western audiences. And that's due to partially a lack of translation and publicity, but also a lack of awareness. The Iron Curtain hasn't yet been completely torn down. So let's give it a proper yank now, shall we? Коротко, Карла переклала твою поезію, як ти знаєш. І вона хоче, щоб більше українських голосів було почуто Заходом. І вона вважає, що залізна завіса ще не до кінця впала. Давай і зробимо правильний, серйозний поштовх. І згоден? Okay. So, finalny kadr, final shot. And I'll recite it briefly in my translation. Today I saw a soldier die. His leg was blown off at the Arteriya coke plant. Military medics were evacuating him under mortar fire. They put a tourniquet on him, brought him to a stabilization point, tried to start the heart. British reporter Jane took pictures of the doctor's work. General view, the doctor from the back,
close-up of the fighter's young face, no more than 30, she notes, and continues to shoot. The photos are to be spread all over the world's media because now everybody's interested in Avdiivka. Everyone wants to see how a fighter of the Special Ops Forces says goodbye to life. Torn clothes with spots of fresh blood, a ray of sunshine dividing the operating theater. On the bright side, the doctor talks about damaged ribs and a punctured lung, but continues to manipulate. Chances of survival are diminishing. Jane moves along the dark side, looking for a good angle. The medical staff are fussing and getting in her way to take the final shot. Let's get out of here, I say, and take her to the yard. We get into the car in silence. She seems a bit annoyed. I think I am too. Just past the checkpoint, suddenly it starts to rain. Wow, great. Such a great translation. Do you like it? Very good, yeah. Thank you. Thank you for letting me do this. So you're a poet, undeniably a great one, Dmytro. And yet who and where you are today says that you're now more than someone who writes and recites verse. A lot more. And we know that you got from there to here. So the question is how? What was your journey? Ти, безперечно, видатний поет. Але зараз, судячи з того, там, де ти є, видно, що ти не тільки людина, яка пише і декламує вірші. Як ти опинився, перейшов з точки А від написання віршів до точки Б, там, де ти є зараз? Розкажи, будь ласка, про свій шлях. Я працював журналістом, спортивним журналістом, потім почалася війна, і я зрозумів, що моє місце має якось змінюватися в цьому світі, і отримав акредитацію, став працювати військовим кореспондентом. Побував на Чернігівщині, Харківщині, в Бахмуті, в інших гарячих точках, придивився до роботи військових. Ну, а згодом Валерій Маркус з 47-ї бригади запропонував мені приєднатися до Магори, і таким чином я став військовослужбовцем. Great. As you know, I used to be a sports journalist. But when the full-scale invasion began, I turned into war correspondent because I felt that this is the right place to be and this is the right thing to do. I visited many different regions of Ukraine where the destructions were happening and shelling, Chernihiv region, Kharkiv region, Bakhmut. And later on, well, there is a Sergeant Valery Markus. Have you heard of him? He is the founder of 47th Brigade called Magora. He invited Dmytro to join him in fighting the enemy. So Dmytro said yes to this offer. Field conditions. You gotta move always, yeah. So another poet and writer, another great poet and writer of Ukraine who was serving at that moment, invited Dmytro. And Dmytro said, yes, why not? I'm joining. Okay. So I have an iconic photo of you standing in an apple orchard, apples in hand, and it's autumn. And that photo was taken by journalist, filmmaker, and photographer Vitaly Poberezhin of the independent media resource and YouTube channel Ukrainian. So the question is, what ultimately defines you as a human being? Where we hold this earth, as you describe it in your poem, One Night. How would you wish to be remembered by those who are still children today? Yeah, I see that he is online, so he's somewhere nearby. I guess he is looking for the best place to sit, maybe for the chair, for some cozy, safe corner to sit and finish this interview. Oh, Dima is joining the conversation. Cool. Welcome back.
Welcome back, Dima. So let me interpret the second question. Oh, cool. From the vehicle. Ah, when in doubt. Ще не чуємо тебе. Reconnecting. Так, все нормально. Так, чудово, чудово. Дивись, Діма, оце наше друге питання. Пролунало. Є це іконічне фото тебе з яблуками, правильно? Да. Дуже гарне фото. Віталій, автор, фотограф і режисер також, Віталій Побережний. І він нам уже дав дозвіл використовувати це фото. Це з Ukrainian. І питання до тебе. І також на це питання надихнув твій вірш «Одна ніч». Що кінечним чином тебе ідентифікує як людину, яка тримає цю землю? Як би ти хотів би запам'ятатись тим, хто зараз діти? Які покоління дітей? Хто Дмитро Лазуткін? Дати, яким би я хотів запам'ятатися, яким би я сам в собі, доки живу, доти намагаюся розібратися. Вочевидь, мені хотілося бути людиною, за яку не соромно. І якщо говорити про моїх дітей, то я хотів би, щоб вони розуміли, що я захисник, і щоб знали ще, що я дуже талановитий поет. І це все якось мені поєднується. Ну, і головне бути чесним перед собою і робити так, що тобі подобається. Грубо кажучи, якщо прийшов час зараз служити, то значить служити. Якщо прийде час завершити службу, то відповідно завершити службу. Рано чи пізно приходить момент, коли життя змінюється, і це нормально. Угу. Круто, дякую за відповідь. Дай мені перекласти зараз. Throughout my life, I have been trying to understand myself and who I am. This is a long process. But if we speak of the generation of children, I don't want them to be ashamed of me, especially when we talk about my own children. And I want them to know and to understand that I am the defender right now, but also that I'm a Ukrainian poet. And this is how I want to be remembered. The thing is, right now is the time to fight. So I'm serving with the Ukrainian armed forces. Different times might come and I might not no longer be serving, but now is now, and I am with the army. Excellent. And the final question is, this is a dynamic time for Ukraine, the biggest and least known country in Europe. Outsiders act as interlocutors, go-betweens. They try to explain Ukraine without doing the work to learn your language, your culture, your history, even your facts. So now, please speak to the audience directly. How do you see your country in 10 years from now, post-victory, in the period of reconstruction? What does Ukraine look like? What is her place in the world? Thank you, Carla, interpreting this. А зараз дуже динамічний час для України, і різні всякі аутсайдери і експерти намагаються її пояснити, не вивчаючи нашої культури, нашої мови, наших традицій. А Україна насправді найбільша і найменш відома і знана зсередини країна Європи. Карла хоче знати твою думку, як ти бачиш Україну, скажімо, через 10 років, після перемоги, під час відбудови. Яка це країна для тебе? Скажи зараз на широку аудиторію, що ти думаєш про це. Важко говорити про 10 років і важко усвідомити поки що, коли цей відлік почнеться, тому що перші роки після війни, я думаю, будуть доволі важкими. Люди, які воювали, повернуться додому. Не переконаний, що суспільство буде вповні готове прийняти цих людей, і так само ці люди дуже важко будуть адаптуватися до суспільства. Тому, я думаю, на нас чекає важкі 5-7 років на території, яка щедро замінована, з травмованими людьми і з суспільством, яке пережило найстрашнішу війну в цьому столітті. Ну, а далі я сподіваюся, що милосердний Господь все-таки нашій землі подарує процвітання, інвестиції і
нормальний розвиток в європейській родині країн, де ми будемо не чужими і всі будуть розуміти, що таке Україна, про що Україна і якою ціною Україна здобула таке право. Дякую тобі дуже, перекладаю. It's very hard to speak about time in 10 years from now. But for sure, I know that the first years after the victory will be very tough for everyone, for both military and civilians. I am not sure that the cities are ready to accept military back and they're well prepared. Will be the society of traumatized people on heavily mined land. And we will need to adjust. I'm not sure how the militaries will be able to adjust and come back to their civilian lives. But I just want to hope that afterwards, after the toughest first years, we'll be a good member of European community, will be prosperous, successful. There will be many investments into Ukraine and good things will be coming to Ukraine. It's just my hope. And my help too. Thank you for joining us today, Dmytro. We'll make sure the message gets out. Slava Ukraini. Героям слава. Дякую вам. Героям слава. Okay. Дякую вам теж. Yeah, I really appreciate this. This has been wonderful. And Це дуже цінно, це було чудово. Дякую тобі, Дмитро. And I'm looking forward to reading some of your poems in the poetry dens of Amsterdam and other cities in Netherlands. Cool. Are you planning on doing it anytime soon? Oh yeah, I love translating poetry. It's just I started with Contra Spem Spiro and never stopped. So Cool. Карла збирається читати, перекладати більше твоїх віршів на англійську і читати їх на різних поетичних івентах в Амстердамі та інших містах в Нідерландах. І вона почала ці переклади з контрспемсперу і ніколи не зупиняється. В неї дуже класні такі художні переклади українських поетів. Тож вона буде тебе читати в Нідерландах, вголос людям декламувати. Дякую. Все, можемо попрощатися. Я буду бігти, мені треба, добре? Спасибі вам. Needs to get going. Bye. Yes, thank you we'll so stay in much. touch. Take care. Bye. Гарного дня, Дім. Гарного дня. Навзаєм. Пока.